है। लेकिन इसके आगे जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको वो है क्या कहते हैं, एक मीडिया रिपोर्ट है जो कि पाकिस्तान की मीडिया की नहीं है बल्कि इंग्लिश मीडिया यानी कि यूरोपियन मीडिया की एक रिपोर्ट है। तो आप वो एक असल में सबूत वो है, उसमें आप पायलट देख सकते हो, पायलट की शक्ल भी, यानी कि इनकार नहीं कर सकता कोई भी भारत का जो फौजी अफसर है ना, वो बआसानी ये पता लगा सकता है कि यार वाकई में हमारा बंदा है। ये अब ना बचने वाली कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। But said it would shoot down any more Indian warplanes which entered its airspace. India has already lost 2 and confirmed today that one of its helicopter gunships has now been shot down as well. Pakistani troops took journalists to see the wreckage of an Indian MiG fighter jet brought down on their side of the border yesterday. Pakistani television showed pictures of the captured pilot. Feelings are running high in both countries. In New Delhi, demonstrators burned the Pakistani flag today, and the Indian government vowed to continue airstrikes against the Pakistan-backed guerrillas it says have invaded its territory. The airstrikes by helicopter gunships and fighter aircraft have been very effective, as revealed by ground reports from the troops in contact. The casualties among the intruders are mounting. Some intelligence reports allude to over 200 killed and more wounded. The Russian Viktor Chernyan reports. It was the heaviest night of bombing yet, as NATO is asking Pakistan to return the pilot, who it's acknowledged is in Pakistani custody, and also to send back the body of another MiG pilot who'd been killed when his fighter plane was shot down. The Hong Kong Washington India plane was shot down. The Hong Kong Washington India and Pakistan have talked over the phone about the situation in Kashmir for the first time since India launched airstrikes on the region. Pakistan is now pressing for a diplomatic solution to the dispute, in which 3 Indian aircraft have been shot down. The Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif has offered to send his foreign minister to India to try to defuse the conflict in Kashmir. News of the offer came after talks on a special telephone link between Mr. Sharif and the Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. India says one of its military helicopters has been shot down on the 3rd day of its airstrikes against militants in the disputed Kashmir region. India has so far lost 3 aircraft. The Pakistani armed forces confirmed they'd shot down the 2 planes yesterday, which they say crossed into Pakistani airspace, but they denied involvement in bringing down the helicopter. A spokesman for the militant groups fighting India said they were responsible. The wreckage of the Indian MiG-27 is strewn over hundreds of meters. It crashed into a steep rocky valley of the River Indus. Most of the plane is now beneath the water. This is Pakistani-controlled territory. Pakistan says the Indian planes were several miles into their territory when they were shot down. The pilot of this plane is missing, presumed dead. Another Indian pilot, also shot down, has been captured and shown on Pakistani television. The Pakistani army is on high alert and says it will retaliate against any further violations of its airspace. Pakistani officers say that the 2 countries are now close to war. We will not allow any aggressor to, violate the territorial integrity of Pakistan, and we will also show our resolve to defend the airspace of Pakistan. UN observers are deployed on the line of control, monitoring developments as the 2 sides trade heavy artillery fire. We have an almost daily exchange of firing, and it's artillery fire that both sides use. Delhi says it's determined to oust hundreds of Pakistani-backed infiltrators who are now holding Indian-controlled territory. Islamabad denies any involvement, but Western diplomats also believe that Pakistan has played a role in sparking this crisis. These are all indicative of provocative acts, hostile acts, and clearly brings out that the infiltrators are being abetted, are being supported, are being equipped and even trained by the most professional army of the other side. Villagers on both sides of the line of control are fleeing the area. Farmers on the Pakistani side say there's been so much artillery fire that they're now seeking shelter by living in caves high in the Himalayan mountains.
The downing of this Indian plane and another one just a few kilometers away marks the most serious military clash between India and Pakistan since the 1971 war. The question now is whether the two countries can stop this crisis escalating. Neither side may want a war, but neither side is showing any sign of backing down. Owen Bennett-Jones, BBC News, at the line of control in Kashmir. Dr. Ayub Fukar. At the line of control in Kashmir. Dr. Ayub Fukar is from the World Kashmir Freedom Movement. He says the recent increase in hostilities is exacerbating. تو آپ نے یہ ڈاکومنٹری دیکھی, اب آپ کو یقین آئی گیا ہوگا. اصل میں یہ جو نہیں, اصل ثبوت تو یہ ہے, یہ معنی خیز بات ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ہمارا میڈیا نہیں بلکہ ایک باہر ملک کا میڈیا بھی یہ ماننے کو تیار ہو گیا ہے اتنے ثبوتوں کے بعد. اور کیا کہتے ہیں, ویسے تو بھارت کے آفیسر جو ہیں وہ سب ان کو پتہ ہے, وہ مانتے ہیں, وہ پتہ ہے ان کو, لیکن بھارت کا جو میڈیا جو نہیں ہے, میں اس کے لیے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں, اسے بڑا گھمنڈ ہے اپنے اوپر, جو نہیں ہے بڑا تکبر ہے. تو یہ ان کے لیے, ان کے ہندوستان میں دیکھ رہا ہوں جب سے ان کی حکومت آئی ہے نئی بی جے پی کی, تو مودی صاحب بڑے جو نہیں ہیں وہ جنگی قسم کے بندے ہیں, بڑے خطرناک قسم کے جو نہیں ہیں سوچ رکھتے ہیں. تو ان کو بڑا شوق بھی ہے جنگ کا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ کی بات کرتے ہیں ہر وقت پاکستان کے اوپر جو نہیں ہے کہ ہم اڑا دیں گے پاکستان کو. تو میں کہتا ہوں کہ یار آپ کیا اڑاؤ گے, یہ ابھی دیکھ لو نا, ابھی یہ تو صرف ایک چھوٹا سا جو نہیں ہے بالی ووڈ کی زبان میں ایک ٹریلر ہے. اگر آپ جنگ کرو گے تو فلم پھر چلے گی. یہ تو ایک چھوٹی سی جو نہیں کہتے ہیں ایک کلپ ہے بس. تو پھر جنگ میں کتنے گریں گے پھر وہ تو آپ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جی. اور ایک بات یہ کہ بلکہ ہندوستان کے جہاز پاکستان کیا خاک گرائے گا, یہ تو خود ہی گر جاتے ہیں جی, یہ خود ہی اتنے گرے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں پچھلے 3 سالوں میں ہندوستان کی فوج کے تقریباً جو نہیں ہے ایئر فورس کے 35 سے 40 جہاز جو نہیں ہے خود بخود گر گئے پائلٹ کی ناکامی کی وجہ سے. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا, کہتے ہیں صرف جہاز خرید لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتا, اصل میں پائلٹ کی سکلز ہوتی ہیں, ہنر مندی ہوتی ہے, یہ اصل چیز ہوتی ہے, ہمت و حوصلہ و جرت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہاں پہ بیچارہ بھارت جو ٹھوس ہو جاتا ہے آ کے.